wants to hire Max for modeling. Maxwell, you're so gorgeous. Here, can you start ripping tape and then just do that? It's even worse than that. How's this look? Is this good? Do you want to tape it underneath? I'll just your tape hair? it. You can? Can you start ripping for this one? Thanks. Bianca. Does anybody else have microphones they need to put on the stand? Does anybody else have microphones that need to be on there? No. Do you want to? What kind of mic do you have? Anyone want to be on mics? How is this stuck? Okay. We're doing our Very best. good. No, that's very good. That's what I'm here for, below. This is what we did with That's what I pay players, for you know? that's why they pay me the big bucks. They obviously do. Pay the big bucks. I don't think Claire paid us anything, I though. don't think I was paid anything for anybody. Okay, well now you're complaining. And now you shut the... All right. We didn't complain the first time. Let's have one here and then just some on the bottom for this. What do you mean, So one it thing doesn't- like this? Yeah, just like propping it up. All right, guys, so close. We're ready to go. Do you mind if we tape it like that or like that? Okay. Let's just tape it. Like, just do this. Yeah. Is this good? That's... I don't like these camera angles. This one, okay. That's beyond my age. It's above my pay grade. That's good, right? All right. How we feel on the side? What is it? You feel all right with that? Oh, yeah, that was good. Yeah. Clear out for a bit. I just see what the shot actually looks like. Yeah. Go ahead. You good? All right, good. This works. Good? Yes. Good. Could I get someone to stand behind the podium? Thank you. All right, I think we're good. Oh, want to drop the bottom end of that? All right, we're ready to rock? Yes. All right, Isaac. No. Oh wait. No. No, people aren't. All right. All right. We're not ready yet. Hold on. No? Not ready yet. Nice glasses, Isaac. Thanks. I brought them for you. Thanks. We have to do Tell it like it is, baby. is Love you too, Sebastian. okay. I don't have any boogers in my nose. Nothing. Camera's not gonna pick that up. Don't Just you your worry. face. Don't you worry about it. It's good to know. Good to know. It's just silly. Yeah, I'm on Conrad. Can't do anything about that. I can't. Bilal, how long am I gonna put up with this, huh? For socialism, yes. This is true. For socialism, I will. Isaac, try talking. Hello. Mic check. Mic check. 1, 2, 3. Keep talking. Keep talking. I'm talking. How you doing, Mo's here? Good morning. Hello. Afternoon, evening. Very, very close. Hmm. Is Isaac's head cut off, Bianca? I'm too tall. Perfect. A little bit further south or down. Oh. Perfect. I can't do that. You're good. Exciting. Let me know when the sign is in the center on that little red thing. Which camera am I looking at? Just the middle one? The center one? The other direction. Right there. Up. I mean, I would say my camera, because I'm me. I'll just look at the lamppost. Yeah, look at the lamp. Yeah. Look. Gaze off into the Is that actually a bad idea or what? Woo! Is it actually a bad idea to look into the distance? No? Yes?
should just look at the audience. This is your Okay. audience, right? Beautiful Make eye people. contact with Correct. all these beautiful people. Thank you, thank you. Are we good? Are we good? One second. It's a question. Let me just fix up the camera a little bit. This is live stream. We need to add a collaborator. Who here is good with live streams? Anyway. One more person to help with live streams. NYCDSA as a collab. Yeah. Okay, let me see. Okay, go for it. Let's see. You didn't tell me this was going to be long. Yeah. I've been in. Yeah. All right. Let's Wait, roll. just. All right. Darializa, you have to how's the working? Good. Hey. Good morning, everybody. This is a bilingual press conference first, so remarks will be delivered in English, then in Spanish. Yeah. My name is Isaac Duarte. I'm a lifelong resident of Washington Heights, a software engineer at Google and a union organizer. I'm also a proud member of New York City DSA. We are in Harlem today because New York City Democratic Socialists of America is officially endorsing Darializa Avila Chevalier for Congress. Darializa is a Democratic Socialist running against Congress member Adriano Espaillat in New York's 13th District. I'm proud that this chapter's membership has endorsed this insurgent campaign. There are two sides to this generational fight. There's Adriano Espaillat, a do-nothing establishment Democrat in the pockets of landlords, Colombia, and AIPAC. Take a break. Take a break. And there's Darializa, a Democratic Socialist running for housing for all, to abolish ICE, and to end childhood poverty. Oh yeah, come on. Today you'll hear from some New York City DSA members and the candidate herself about the significance of this race and why our organization is taking on this fight. Now in Spanish. Buenos días. Esta va a ser una conferencia de prensa bilingüe. Primero hablaremos en inglés y después en español. Mi nombre es Isaac Duarte. Soy residente mi vida entera en Washington Heights, ingeniero de software en Google y organizador de mi sindicato. También soy un miembro muy orgulloso del DSA aquí en Nueva York, o por su nombre entero, las Socialistas Democráticas de América, aquí en el capítulo de la ciudad de Nueva York. Pero piense que es un nombre muy largo, así que voy a hacer DSA de aquí en adelante. Estamos aquí en Harlem hoy porque el DSA está oficialmente respaldando a Darializa Avila Chevalier para Congreso. Darializa es una socialista democrático postulando en contra congresista Adriano Espaillat en el Distrito 13 de Nueva York. Estoy emocionado porque los miembros de este capítulo respaldaron a esta campaña insurgente. Hay dos lados de esta lucha generacional. Hay Adriano Espaillat, quien hace nada. Demócrata ya establecido en los bolsillos de propietarios, la Universidad de Colombia y AIPAC. Y después hay Darializa, una socialista democrático postulando para viviendas para todos, para abolir a ICE y acabar con la pobreza infantil. Hoy escucharás a algunos miembros del DSA y del candidato sobre el significado de esta carrera y por qué nuestra organización está asumiendo esta lucha. Ahora es mi placer introducir in English. Next up, I'm very pleased to introduce Brandon Tizzle. Brandon is a Harlem-based DSA member, organizer, and strategist. Ahora, Brandon Tizzle. Brando es un miembro basado aquí en Harlem del DSA, organizador y estrategista. How are we doing today, everyone? More than that. Come on. There we go. I'm just back from Minneapolis, where I attended the general strike on Friday.
where people took action against ICE occupation. It was inspiring to see regular people fighting back and putting it all on the line. And as I was watching that, I couldn't help but think about how our leaders have failed us. Leaders like the chair of the Hispanic Congressional Caucus, Adriano Espaillat. In his 9 years in Congress, he never saw fit to treat ICE like the racist rogue agency that it is and always has been. And just last year, the chair of the Hispanic Caucus argued that ICE needed some tinkering around the edges. I cannot stress enough as I stand here that what we have accepted as politics as usual for forever is exactly what has caused the catastrophes that we are currently living through. And it will not be what gets us out of these crises. And I'm not just talking about ICE terrorizing our cities, though that is the most pressing and important issue of this day. But just look around Harlem. Is there anyone here that thinks that life is actually getting better for people? The rich get richer, developers build their new buildings, we get a Whole Foods and a Trader Joe's on 125th, and black and brown people continue to get displaced. There we go. Adriano Espaillat has been around for 9 years. The time for old solutions, no solutions really, is over. Now is the time for bold leadership, a new generation that isn't going to be just another face on the same old politics. To Adriano Espaillat, I say, we've tried it your way, and your way doesn't work. I'm thrilled to be here this morning, this cold morning, with Darializa to chart a new path forward. Thank you. Let's go! Now I'll repeat Brandon's remarks in Spanish. Hace poco regresé de Minneapolis, donde asistí a la huelga general de la ciudad, donde el pueblo tomó acción en contra de la ocupación de ICE. Era una inspiración ver a gente normal arriesgándolo todo, y no pude resistir pensar en cuánto nos han fallado nuestros líderes. Líderes como el presidente del caucus hispano del Congreso, Adriano Espaillat. En sus 11 años en el Congreso, él nunca ha pensado tratar a ICE como la agencia racista y sin control que siempre era. Solamente el año pasado, el presidente del caucus hispano razonó que ICE necesitaba un poco de ayuda en las orillas. No puedo ofrecer más. Lo que hemos aceptado como las políticas como siempre es lo que causó los catástrofes en que estamos viviendo. Y no será lo que nos salve de este estado de emergencia que estamos enfrentando. ICE aterrorizando nuestras ciudades es una cosa, pero miramos a Harlem. ¿Hay alguien aquí quien piensa que nuestras vidas se están mejorando? Los ricos se vuelven más ricos, las promotoras construyen más edificios, conseguimos un Whole Foods y Trader Joe's, y el pueblo negro y marrón, quienes han vivido aquí su vida entera por generaciones, son desplazados. El tiempo para las soluciones viejas, en realidad no soluciones, se acabó. Ahora es el tiempo para el liderazgo valiente, una nueva generación que no será solamente una cara nueva en las mismas políticos viejas. Adriano Espaillat dijo, ya hemos tratado tu manera no sirve. Estoy encantado de estar aquí esta mañana con Darializa para crear un nuevo camino. Gracias. Okay. Thank you, Brandon. Ashley Luciano will speak next. Ashley is a Washington Heights native, New York City DSA member, and organizer for Palestinian Liberation. Gracias, Brandon. Luego hablará Ashley Luciano. Ashley es nativo de Washington Heights, miembro de DSA y organizadora para la liberación de Palestina. It sounds like one of the mics got cut. Oh. Testing. Sec. Okay. All right. So, good morning. Oh, let me take this off so I can flip the pages. Good morning, everyone. As someone raised in Washington Heights,
Good morning, everyone. As someone raised in Washington Heights, I have a deep love for Uptown. On nearly every other block, I have memories of visiting a relative's apartment, celebrating special occasions in local restaurants, and back-to-school shopping at small businesses with my mom. But walking those same streets today feel different, as many have been priced out of the neighborhood they once called home. There's also a growing tension in the air as ICE sightings become more frequent in our immigrant communities. As the daughter of immigrants just like myself, Darializa understands this well, especially through her work of fighting against family separation. Darializa also knows fascism is nothing new. She's spoken of her grandfather, who was killed for standing up to Trujillo's dictatorship in the Dominican Republic, just as my own great-grandfather was. And as someone who's become more politically active after seeing the devastation in Palestine, Darializa's history of organizing for Palestinian liberation deepens my trust in her sense of justice. For all those reasons and more, this campaign feels personal, as it will for many others. Every time Darializa says she's never imagined running for office, I feel more certain that this is exactly where she belongs. For too long, we've had representatives who treat their roles as career moves instead of responsibilities to the people. But Darializa, as a fellow Democratic Socialist, believes in people power and working with DSA to push back against rising fascism. She understands our struggles are all connected. That's why her babies not bombs stance resonates so strongly with me. Our tax dollars should fund education and healthcare here, not a genocide abroad. A better New York, a better world is possible. And having Darializa represent Uptown and the Bronx over in the capital is an important step towards getting us there. Thank you. All right. Ahora yo lo voy a traducir en español, pero como me dice mi mamá, mi español es un poquito ratatá. Entonces, tengan un poquito de paciencia, por favor. Buenos días a todos. Como persona criada en Washington Heights, siento un profundo amor por el Alto Manhattan. En casi cada bloque tengo recuerdos de visitar el apartamento de algún familiar, celebrar ocasiones especiales en restaurantes locales y comprar útiles escolares con mi madre en pequeños negocios. Pero caminar por estas mismas calles hoy se siente diferente, ya que muchos han sido desplazados del barrio que alguna vez llamaron hogar debido al aumento de los precios. También se respira una creciente tensión en el ambiente, ya que los avistamientos de agentes de ICE son cada vez más frecuentes en nuestras comunidades inmigrantes. Como hija de inmigrantes, al igual que yo, Darializa comprende bien esta situación, especialmente a través de su trabajo en la lucha contra la separación de familiar. Darializa también sabe que el fascismo no es nada nuevo. Ha hablado de su abuelo, que fue asesinado por oponerse a la dictadura de Trujillo en la República Dominicana, al igual que mi propio bisabuelo. Y como alguien que se involucró más en la política después de presencia la devastación en Palestina, la trayectoria de Darializa en la organización por la liberación palestina refuerza mi confianza en su sentido de la justicia. Por todas estas razones y muchas más, esta campaña es personal para mí, como lo será para muchos otros. Cada vez que Darializa dice que nunca imaginó postularse para un cargo público, me convenzo aún más de que este es exactamente el lugar al que pertenece. Durante demasiado tiempo hemos tenido representantes que consideraron sus cargos como escalones en su carrera profesional, en lugar de responsabilidades hacia el pueblo. Perdón. Sorry. My hands are frozen. Pero Darializa, compañera socialista democrática, cree en el poder del pueblo y en trabajar con los socialistas democráticos de América para hacer frente al creciente fascismo. Ella entiende que nuestras luchas están interconectadas. Por eso, su postura de bebés no bombas resuena tan fuertemente en mí. Thank you. Nuestros impuestos
deberían financiar la educación y la atención médica aquí, no un genocidio en el extranjero. Perdón. Un Nueva York mejor, un mundo mejor es posible. Y tener Darializa representando al Alto Manhattan en el Bronx, el Alto Manhattan y el Bronx, en el Capitolio, es un paso importante para lograrlo. Gracias. Thank you, Ashley. It is now my pleasure to introduce Alvaro Lopez. Alvaro is the electoral coordinator and serves on the New York City DSA Steering Committee, the organization's leadership body. Gracias. Gracias, Ashley. Ahora es mi placer introducir a Alvaro Lopez. Álvaro es el coordinador electoral y sirve en el comité directivo, el cuerpo de líderes de la organización del DSA. Good morning, everyone. Thank you for all being here. I'm Alvaro Lopez, the electoral coordinator for New York City DSA. This time last year, we were all knocking on doors, talking to our neighbors with the dream of taking socialism to City Hall. The odds seemed long, but the more people we talked to, the more people that came to our canvases, at rallies, and eventually to Zoran's inauguration, more and more people came as our movement continued to grow. And they did that because they knew that working people had been betrayed. And even though we won in November, establishment politicians like Adriano Espaillat still stand in the way for the agenda we're still fighting for. Espaillat sees gentrification and displacement here in Harlem and in Washington Heights and across the city, and he still goes to real estate lobby begging for donations. He sees the images we've all seen in the genocide in Gaza and still goes to the Israeli lobby asking for money and denies the evidence we've all seen on our telephone screens. He does this because all he cares about is his own power, not any principles, and certainly not for the people of Harlem or Washington Heights or Kingsbridge. We as socialists know that the only way we'll get the city we deserve is when working people band together and fight for it. We reject the establishment's attempts to divide us by ethnicity or language or national origin. We reject their excuses for selling us out. We reject the politics that thrives when working people are weak and divided. As ICE terrorizes our communities and working people continue to get pitted against one another while the ruling class's bank accounts continue to get larger. We know that socialism beats fascism. We know we need to send many more socialist organizers into the halls of power to champion working class politics. This is why New York City DSA is very excited to announce an ambitious slate of 7 socialists for state legislature and 2 congressional candidates. Darializa's race will unite people from across the district, of all backgrounds, and in all languages of New York City. This district has a long history, a long proud history of socialist organizing for justice. And as much as the elites have tried to kill it, we know that working class politics still has a home here in Uptown. Together, we can show the establishment that do-nothing elites that they have no place in our politics. Let's elect a socialist and an organizer for working class people to Congress. Thank you. I'm going to translate that in Spanish now. Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Soy Álvaro López, el coordinador electoral para NYC DSA. En esa misma fecha, el año pasado, estuvimos tocando las puertas de nuestros vecinos, hablando con ellos con el sueño de llevar el socialismo a los pasillos del poder en la ciudad de Nueva York. Las probabilidades parecían escasas, pero cuanta más hablemos con nuestros vecinos, más gente se unía con nosotros en las puertas, en las reuniones y en las marchas, y en las reuniones y finalmente en las tomas de la posición de Zorón.
Y lo hicieron porque sabían que los trabajadores ya han sido traicionados. Y aunque ganamos en noviembre, los políticos de establecimiento como Adriano Espaillat siguen entroponiéndose en el camino de la agenda por lo que todos estamos luchando. Espaillat es testigo de la gentrificación y desplazamiento de los residentes aquí en Harlem, en Washington Heights y en toda la ciudad. Y aún sigue acudiendo a las grandes compañías de buenas raíces buscando donaciones. Ve las imágenes que todos hemos visto de los genocidios en Gaza y aún se acude al lobby israelí en busca de dinero y niega las pruebas que todos estamos sabiendo de las atrocidades. Lo hace porque lo único que le importa es su propio poder, no los principios ni a la gente de Harlem, Washington Heights o Kingsbridge. Pero nosotros como socialistas sabemos que la única manera de conseguir la ciudad que merecemos es cuando los trabajadores se unan y luchan por ella. Rechazamos las intentos del sistema de dividirnos por etnia, idioma o origen nacional. Rechazamos sus excusas por años de traición. Rechazamos una política que prospera cuando la clase trabajadora está dividida y débil. Mientras ICE aterroriza, nuestras comunidades y trabajadores siguen luchando por sobrevivir, mientras tanto la clase dominante sigue enriqueciéndose. Nosotros sabemos que el socialismo vence al fascismo. Siempre. Sabemos que necesitamos enviar mucho más organizadores socialistas a los centros de poder para que defiendan a la clase trabajadora. Por eso, NYCDSA estamos entusiasmados para respaldar una ambiciosa lista de 7 candidatos socialistas para la legislatura estatal y 2 candidaturas al Congreso que pueden redefinir lo que es posible para las trabajadoras de esta ciudad. La candidatura de Darializa unirá a personas de todo el distrito, de todos los orígenes y que hablan todos los idiomas que se hablan en la ciudad de Nueva York. Ese distrito tiene una larga y orgullosa historia de organizadores socialistas que luchan por la justicia y la igualdad de las oportunidades. Con todos los intentos de los élites de borrar esta historia, nosotros sabemos que las políticas que favorecen a la clase trabajadora aún tienen una casa en el Alto Manhattan. Juntos podemos demostrar la establección de que los hace nada élites no tienen ningún lugar en nuestra política. Vamos a elegir una socialista y organizadora para la gente trabajadora del Congreso. Gracias. Thank you, Alvaro. Now, everyone, please help me welcome Darializa to the mic. Darializa Avila Chevalier is a working-class Afro-Latina organizer, UAW member, and the daughter of Dominican immigrants who has spent years fighting for her community in Upper Manhattan. She is the next representative of New York. Gracias, Álvaro. Ahora todos ayúdame a dar un bienvenido a Darializa. Darializa Avila Chevalier es una organizadora afrolatina de la clase trabajadora, miembro del UAW e hija de inmigrantes dominicanos, alguien quien ha luchado por años en su comunidad aquí en Alta Manhattan. Ella será nuestra siguiente representante del Distrito 13 de Nueva York. Good morning, District 13. I am so proud and excited that New York City DSA has endorsed this campaign. My name is Darializa Avila Chevalier, and I am running to be your member of Congress. I am fighting for housing for all, to abolish ICE, and to end childhood poverty. Standing here, it's hard to not to think of my grandfather, who was part of the resistance against Trujillo and Balaguer, 2 Dominican dictators. My mom's childhood memories include many occasions when her dad went into hiding to avoid arrest or torture or worse. My grandfather sacrificed so much to fight against dictators that stole his youth, that silenced journalists and students, and terrorized the country. And I recently asked my grandmother to tell me a little bit more about him, and she said, they used to call him a communist, but the reality is that that man could not tolerate to see people suffer.
I joined DSA because, like my grandfather, I cannot tolerate to see people suffer. Our buildings are crumbling. They're in terrible conditions. We have neighbors living with lead paint, without heat or hot water, with rats and cockroaches. And these are constant problems and conditions that lack dignity. I'm regularly in NYCHA buildings for work, and every single time I ask myself, why are these buildings crumbling? Childhood poverty has gotten to where we have more than 100,000 kids in our public school system that are homeless. And that statistic has held for 9 years. These things are happening here in Harlem, in Washington Heights, in Kingsbridge, and across the district. I joined DSA because what is happening here in the US reminds me of what my family lived through in the Dominican Republic. Dominicans know what it feels like when the government disappears your loved ones. So many immigrants in the US are watching their loved ones get detained and deported to countries they don't even know. And this month, we have seen federal agents murder 2 US citizens in cold blood simply because they cared about their immigrant neighbors. I joined DSA because I am clear-eyed that organized people beat organized money. And I know that socialism beats fascism. Espaillat's biggest donors are corporate landlords and Columbia University. The same forces driving up rents and displacing working people from this district. Columbia, whose hospitals refuse to bargain with the nurses that keep us healthy when we are sick. Columbia, right over there, the same university that called the NYPD when students protested against genocide. I was with those students, and I've been with the nurses on the strike line. Espaillat is asleep at the wheel. When ICE terrorizes our communities and disappears people, he thinks it's enough to put out a short statement and ignore the disappeared's family. I, on the other hand, have worked to get immigrants out of detention and to reunite them with their families. I have fought for students like my friend Mahmoud Khalil that were kidnapped off our streets and still face the threat of deportation. It's not enough to have a representative that shares our culture. We deserve a representative that will do everything possible to improve our housing, protect immigrants, and end childhood poverty. Someone who will root themselves in the history of Dominican resistance against authoritarianism to protect our community, and in the history of this district, where Puerto Rican young lords fought for free healthcare and against US wars in Latin America and beyond. Where Black Panthers fed and invested in our kids' educations, demanded full employment and decent housing. As a socialist in office, I won't take a dime from the real estate corporations that are pricing us out. I will represent working people's values because I am a working person. I will fight to make sure we all live in dignity, to make sure profits go to workers, not billionaires, to abolish ICE, and to end childhood poverty. I'm Darializa Avila Chevalier. I'm a tenant running for Housing for All. I'm an educator running to fund our babies, not bombs. I'm a daughter of immigrants fighting to get ICE out of our streets for good. I'm running to build socialism in Congress and in the streets with DSA. I'm so grateful to be building this world with you all. And for those of you who haven't already joined DSA, now is the time to join us in this fight. We have a world to win, doors to knock, and people to bring along in our fight. Thank you. Buenos días al Distrito 13. Estoy muy orgullosa y emocionada de que el capítulo de Nueva York del DSA ha respaldado mi campaña. Mi nombre es Darializa Avila Chevalier y me postulo para ser su representante del Congreso. Mi campaña se centra en el derecho a la vivienda para todos, para la abolición de ICE y para acabar con la pobreza infantil. Esta mañana es difícil no pensar en mi abuelo, que era parte de la resistencia contra Trujillo y Balaguer, dos dictadores dominicanos.
Mi mami como niña recuerda varias ocasiones en que él tuvo que esconderse para evitar que lo arrestaran o que le pasara algo peor. Mi abuelo sacrificó mucho para luchar contra los dictadores que le robaron su juventud, quienes silenciaron a los periodistas, estudiantes y aterrorizaron al país. Recientemente le pregunté a mi abuela que me contara más sobre mi abuelo y me dijo, a tu abuelo le llamaban comunista, pero la realidad era que a ese hombre no toleraba ver a la gente sufrir. Soy miembro de DSA porque al igual a mi abuelo, no puedo tolerar ver a la gente sufrir. Las condiciones en nuestros edificios son horribles. Tenemos vecinos que están viviendo con pintura llena de plomo, sin agua caliente o calefacción, con ratas y cucarachas. Estos son problemas constantes y condiciones carentes de dignidad. Visito frecuentemente a los edificios de NYCHA y cada vez me pregunto, ¿por qué están tan desmoronando estos edificios? La pobreza infantil ha llegado a un nivel tan alto que tenemos más de 100,000 niños en escuelas públicas que no tienen hogar fijo. Y ya llevamos 9 años con esta estadística. Esto está sucediendo aquí en Harlem, en Washington Heights, en Cambridge y en todo el distrito. Soy miembro de DSA porque lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos me recuerda tanto lo que mi familia vivió en la República Dominicana. Conocemos lo que se siente cuando la gente que amamos se desaparece. Tantos inmigrantes aquí en los Estados Unidos están viendo sus familias ser detenidos y deportados a países que ni conocen. Y este mes hemos visto cómo ICE ha matado 2 ciudadanos a sangre fría simplemente por preocuparse por sus vecinos inmigrantes. Soy miembro de DSA porque tengo claro que el poder de la gente organizada vence al poder del dinero. Porque yo sé que el socialismo puede detorrar al fascismo. Los mayores donantes de Espaillat son las empresas inmobiliarias y la Universidad de Columbia, las mismas fuerzas que nos están aumentando la renta y que nos están desplazando. Columbia, cuyos hospitales se niegan a negociar con las enfermeras que están en huelga, que nos cuidan cuando estamos enfermos. Columbia, la misma universidad que llama a la policía cuando los estudiantes protestaron contra un genocidio. Yo estuve con esos estudiantes y he estado con las enfermeras en el piquete. Espaillat está manejando dormido. Cuando ICE aterroriza a nuestra comunidad y hace desaparecer a personas, a él le parece suficiente con emitir un breve comunicado e ignorarle a sus familias. Yo, por otro lado, he trabajado para liberar a los inmigrantes de los centros de detención y reunirlos con sus familias. He luchado por los estudiantes que fueron secuestrados en nuestras calles. He luchado por estudiantes como mi amigo Mahmoud Khalil, que fue secuestrado en nuestras calles aquí y todavía se enfrenta a la amenaza de la deportación. No es suficiente tener un representante que comparta nuestra cultura. Merecemos un representante que hará todo lo posible para mejorar la vivienda, proteger a los inmigrantes y terminar con la pobreza infantil. Quien se basará en la historia de resistencia de los dominicanos contra el autoritarismo para proteger a nuestra comunidad. Y en la historia de este distrito, donde el grupo boricua, los Young Lords, lucharon por la atención médica gratuita y contra las guerras de los Estados Unidos en América Latina y en otros lugares. Donde las Panteras Negras, los Black Panthers, alimentaron a los niños de esta comunidad y invirtieron en su educación y exigieron pleno empleo y viviendas dignas. Como representante electa y socialista, no aceptaré ni un centavo de las empresas inmobiliarias ni las grandes corporaciones. Representaré a los valores de la clase trabajadora porque yo misma soy una trabajadora. Lucharé para garantizar que todos vivamos con dignidad,
y para que las ganancias beneficien a los trabajadores, no a los multimillonarios. Para abolir a ICE, para acabar con la pobreza infantil. Soy Darializa Avila Chevalier. Soy inquilina que me postulo para garantizar vivienda para todos. Soy educadora y me postulo para que este país invierta en la educación de nuestros hijos, no en las guerras. Soy hija de inmigrantes y lucho para que ICE se vaya de nuestra ciudad definitivamente. Y me postulo para construir el socialismo en el Congreso y en las calles con el DSA. Estoy muy agradecida de estar construyendo este mundo juntos con todos ustedes. Y para ustedes que aún no se han unido a DSA, ahora es el momento de unirse a nosotros en esta lucha. Tenemos un mundo para ganar, puertas para tocar y el pueblo para asumir en nuestra lucha. Gracias. All right. With that, we conclude this press conference. Again, thank you for joining us today. Con eso concluyamos esta conferencia de prensa. Gracias